Welcome to yet another edition of Constituents Talk. Today we are visiting Murehwa West Constituency, where the National Assembly member Honorable Farai Jere continues his annual tradition of thanking traditional leaders for their crucial support in developing the constituency. As the first line of development through village development committees (VDCOs), traditional leaders are essential to achieving Vision 2030. The event saw all traditional leaders, including 3 chiefs, Mangwende, Rusike and Chikwaka, 4 headmen and 212 village heads, receive a grocery hamper of basic products, a comforter and $20. Our coverage began at Chitopi War, Musame Business Center, where headman Cheuka of Chitopi Ward delivered a strong statement condemning the sale of illicit beer and drugs in his area. Munhu ono respecta auna chaunoita chakaipa kana asipo. Aripo unomuremekedza even asipo. But kana muchindichika manje amunoti atozozona vazinzo. Ani muri kuona nyaya inoitika kana uchichika munhu. Inonzi tozozona kana aita sei? Unongobuda kana poto negumbo. Kukama tukono. Saka ndiri kuti tati isusu pasi nemadrugs. Mamwe masabhuku padzimba dzavo mashabhini. Asi tiri muno munhu anenge achitosumudza ruoko. Hatidi vanhu vanoita zvetumbwa. But pamba pake ndo pari kutengeswa chi? Anotoone komiti yese inotoone mashabhini. Vanotoda kuchinjana kubika chikokiyana. Chotonzi nhasi chiri kwa treasure, mangwana chiri kwa secretary. Kuswera mangwana chiri kwa committee member, kuswera mangwana chiri kwa mupurisa. Vachitenderedzana kumwe kwese kwakatobhana kubikisa chikokiyana chakubikwa makomiti members asapo. Tinge tichienda kumberi. Handi muri kuona nyaya dzedu. Saka ndiri kuti pane zvese zvatinoita ndakambokumbira ndikati ndiri kukumbirawo mundinyorere nhamba dzemashabhini ari mazita emashabhini ari mumavillages menyu. Hapana kana hwana akakwanisa kundipa zvichireva kuti mashabhini ndei. Ndingarambe here ndikati mashabhini ndei masabu. Because ndakakumbira kuti ndipei hamuna kundipa zvichireva kuti mashabhini acho ndei. Saka ndikabvunzwa nemukuru wenyika because ndiso ndo watinomirira background. Vakandibvunza kuti zvakamira sei nongoti masabhuku angu ndo aridzo emashabhini kuchitopi. Honorable Chere and Headman Cheuka distributed the hampers, comforters and $20 cash to the village heads of Chitopi Ward. Ekani muzukuru mambo mangwende ekani gono chiranduiwe nemachinda enyu ose nemasabuku enyu ose nemakurukota enyu ose anoremekedzwa zvekare. Mwana wenyu wadzoka zvekare kuzotenda. Zvimi makaita kuti apinde mukanyafara ijerava. Vari Chitopi nemushaninga mambo Mangwende. Yekani mambo unoera. Garichekaidzwa zvaro. Nemananga akacheka kudai. Aiwa rakachena iri. The village heads were visibly excited and deeply appreciative of this unexpected gesture. They also took the opportunity to thank Honorable Jere for the various development projects underway throughout the constituency. Tinonzwa kufara nezvataitirwa nahonorable wedu Farai Jere. Tinonzwa kuvakudza zvizhinji zvavari kutiitira, zvikoro zviri kuvakwa, imba yemabhethi iri kuvakwa, zvokuti tiri kutodemba kuti isusu taguma kubereka, dai tatoramba tichiberekawo zvinhu zvaenderera mberi, basa raMwari richifambira mberi.
tinonzwa kutenda nezvavatiitira mukati mezuva ranhasi kurangarirwa zvakadai. Dai vangopfuurira mberi, Mwari angoramba achitichengetera zvichibva iko kune vakuru vedu vaMunangagwa. Dai vangoramba vainawo zvakangobatana mahamba tinawo taakunobikira vazukuru. Tiri kutenda zvikuru, vangotichengetawo nesuwewo Mwari naivo pamwe chete. Aiwa, tinotenda zvikuru nemari yatapuhwa yechigayo pamusoro. Aiwa, tiri kunzwa kufara chaizvo zvakanyanya. Ndotenda nezvanapiwa naajere namukana. Ndotenda futi kuti vajere matabasa, mukana matabasa, Murehwa. Ndiri kunzwa kufara chaizvo nezvandaitirwa naMP wedu naHonorable Mr. Jere. Dai zvaramba zvakadaro. Mwoyo wangu uri kutofashaira izvozvo. Kuti mwana uyu wakatibvira nekupiko. Ndiri kufara. Iye zvino zvaatiporomesa zvakawanda. Takaitwa magadheni, tikacherwa mabhoro kuti tiite development mukati menyika. Tiri kufara. Nhasi tapiwa mahamba, nhasi tapiwa magumbeze, takaporomeswa mabhasikoro. Kunzi kana moenda mavhireji mutendere eisinisa muchembere ndinochovha bhasikoro. Tikutorida ranonoka. Topiwa kuti tichovhe bhasikoro. Tiri kutenda vajere. Dai Mwari varamba vakadaro vavaudzere makore nemazuva. Varangarirwa naMwari misi yose. Naivo president vedu vaMunangagwa hatigoni navo. EDF hatigoni naye. Ari kutipa muono wepamberi. Hanzi hakuna nharaunda inosara isina chakanaka. Munhu wese achaita cheuwiri mukati memba yake. Ini ndiri kufara ini. Kuti dai Mwari atondiwedzera makore nemazuva ndaonawo 2030 ndoto zvichaitika. Zvinofadza zvikuru nekuti nenguva yatiri ineka vajeri tinovakudza zvikuru, tinovatenda zvikuru nekuti vatirangarirawo kuti kune masabhuku anofanirwa kunge achiwana mahamba nemagumbezi, ende tinozvikudza zvikuru. Ndavarambe vakadaro. Tinoti izvo dai Mwari avaramba achivatutsira mabhiswa imomo kuti upenyu hwavo hurambe huchienderera mberi. Dai Mwari avatutungamirira makore avo ndavawedzerwe, ende ndavawedzerwe varimo musystem. The village heads expressed their collective prayer for Honorable Jere's long life. We now take a short break and will return shortly. Welcome back to Constituents Talk. Our journey continues from Chitopi to Mushaninga, specifically Kadzere Clinic in Ward 15, where the next group of villagers gathered to receive their gifts from the National Assembly member. While addressing them, Honorable Jere reiterated their vital position as a key component in the local development matrix. Tinobva pana sabhuku wedu chairperson wevidco ndisabhuku ndimi padevelopment kana tichifamba muri machairpersons yedevelopment, koya kansela, koya MP, koya president wedu tichifamba takadai. Kana tichifamba nevakomana vanofamba nedevelopment tichisapotwa nevamwe vese. Ndongo yamuri kuona yataunganira pano nhasi yandati chindiunganidzira iwo anasamusha masabhuku tisangane vaonewo zvandavaigira ini mwana wavo vavakasarudza kuti mwana chienda unotitungamira, tiri kukutuma kuti uite basa iri redevelopment. Asi tiri imomo hatiregere kupfuura tichiona mabasa ari kuitwa napresident wedu waMunangagwa. Chinhu chakakosha ichocho kuti tigare tichiyeuchidzana mabasa ari kuitwa edevelopment napresident vedu achidzika kuna MP achiuya kwamuri nemakanselas edu tichiona kuti honai pamabasa aya izvi ndo zvatichaita zvatinge takatarisana nazvo tichienda kumberi. Honorable Jere acknowledged that the road stretching from Musami to Kadenge was currently in poor condition. He announced his plan to apply gravel first to ensure the road's durability before bringing in the grader for final shaping and finishing. Tine basa hombe ratoda kuti tiite, ndandichiritaura patanga tichiuyapo. Asi takadzidza chidzidzo chatakadzidza pawadi 12 apa pagoromonza pamwanza. Mugwagwa wedu takaedza kuda kuti tiuparise kugredwa. Tikaita izvozvo, taita izvozvo gore rakapera asi tikuona kuti hatina kuwina. Makomba awanda mugwagwa wedu.
mugwagwa wedu uyu takuchiti ngauchiiswa gravel, tisarambe tichiudzikisa tichiugreda. Kana waiswa gravel tochiparadzira, takuchita mugwagwa wedu wakasimba wakanaka. Honorable Jerry encouraged the village heads to ensure that the distributed gifts were taken to their wives, their intended beneficiaries, and not diverted elsewhere. Mazuva ano zvasiyana nakare. Anana mai kumba vachanzwa kuti ndo zvamakapiwa nasabhuku na MP wenyu. Izvi zvinhu zviri apa pazvina chikumbiriso dai zvasvika kumba izvi. Handidi kuzonzwa kuti sabhuku MP zvavakatipa zviya zvakonzeresa mhirizhonga mudzimba hazvina kusvika. Handizofara nekuti ndimi vanhu vangu. All the village heads in Moshaninga ward received their gifts from Headman Chiroa and Honorable Jere and were unanimously grateful for the generous act. Ndinotofara kwakanyanya pane zvataitirwa naMP wedu. Dai kuti MP wedu tiurangarire tizenge tiinaye pane election inoteera. Ndabva kufara kukuru. Ndafara zvikurusa pane zvaitwa nhasi naComrade Jere. Zvinhu zvaitwa izvi hazvaisiitwa vazhinji vese vakambenge tichitivhotera. Hakuna imbopwanya kana inda hwani. Aitoya nebhatiko kuti handina changu chandinogona kukupai. Basi ava vari kushingaira nokuda kudhevheropa nzvimbo ino. Ndo huno hwatakasaka kuti tivati tinovada nokuti vanoda development yedunhu redu. Munhu anoda vanhu vese vari kuno. Saka kudai sokutipa zvinhu izvi rudo rwavainarwo. Tiri kutenda nezvaitwa naMP wedu. MP wedu atigonera zvakanyanya. Atipa magrosari mahamba. Tatisazive tii. Iko zvino takutonobika tii. Tonwa tii. Saka ndiri kutenda zvakanyanya naMP wedu. Nemagumbeze tatisina magumbeze tatisina chekufuga. Saka ndinotenda zvakanyanya. Ndanzwa avimbisa futi varume vedu masabhuku kuti vazoti vachapiwa mabhasikoro vafambe nyore. The construction of a staff house at Kadzere Clinic had come to a standstill until Honorable Jere allocated a portion of the Constituency Development Fund, CDF, to ensure its completion. Pano pakadzere pane clinic iripo, pane imba zvekare manesi yenge yapedza makore nemakore isina chiri kuitika. Kuzouya kwaita Jere zvinhu zvedu zvafamba. Tiri kufara munzvimbo ino nekugara kwatakaita. Dai Mwari wayo Jere aramba ari mupenyu ngaawedzerwe makore, tirambe tiinaye, tirambe tingofamba naye kusvikira ameno. Masabhuku ekwedu wapuwa mahamba nemagumbeze kuti wanofuga. Masabhuku angu ose hapana kana mumwe chete wandanzwa anomboshora Jere. Semasabhuku takabatana nakansera wedu tichishingirira kuita mari dzedu dzatinotora kuvabereki tichitungamirwa nakansera wedu akashaka. Asi nepatanga stage yatakatava zvanga zvatiomera. Asi takataura naMP vakati aiwa chiregai kuomberwa nezvinhu, tine mari yeCDF yatiri kuti tikupei mupedzise imba yenyu. Saka nekudai so tikuona kuti imba yedu takabatsirwa. Onai paane imba yedu yaturikwa yasara iri kuprastwa iri kuitwa zvese. Honorable Jere commended the strong leadership of President Emmerson Mnangagwa, stating that his clear vision significantly simplifies their work, allowing them to focus on implementation. It's not my initiative. We are actually moving the mantra of the president. This is the presidential vision. It's not my vision, we're just implementing. I've got the easiest of the jobs. It's just implementing what the president is saying. In his NDS 1, the president is speaking of infrastructure development to improve the lives of our people. This is why we have got nurses here. If you look at the houses which they were staying in. So we're just following that and implement. So the president is speaking, our people should have decent housing, either in town or in rural areas. And more so in rural areas because of his passion to grassroots.
He's saying we want our people to have decent accommodation so that they don't leave those people and our people will not be attended to when they fall sick because the nurses don't have anywhere to stay. This is actually what motivated us to say, no, let's put a house here. You also saw we are putting a registrar sub office, which you saw, which is actually completed, which has been roofed now. It's near completion. In most areas in this constituency, we are involved in a lot of projects which are at various stages. Clinics are being built throughout the constituency. Ward 14 we've got a clinic. Murehwa we've got a clinic which is under construction. Mwanza we've got a clinic which is under construction. So a lot of projects are being done every day. So it's not about my vision. It's not my vision at all. This is a presidential vision which we are working. We're walking the talk. And infrastructure development is one of the pillars under NDS1, which actually has been carried over to NDS2, which means infrastructure is very key in the development of this country. We are going for a quick break. Please don't go anywhere. Thank you for remaining with us. We have now reached the final segment of Constituency Talk. We are in Ward 12 of Goromonzi district, where Honorable Jere continues distributing gifts to the village heads. He began this meeting by explaining his operational structure and confirming that Councillor Kondwa Kuyenda Magaya has been appointed to the Constituency Development Executive to represent Goromonzi district. Imimi varidzi vemisha kuti munzwise kuti tiri kushanda sei. Ndobva ndati toda kundirane chinhu ichi sekambani. Asi apa pairichi iri constituency. Itori kambani kwandiri yandinodhiraivha inini mukuru wedevelopment. Ndakatariswa nawo Munangagwa kumusoroko. Ndobva ndasakana ndingaite sei structure yakanaka isingatinetsi. Ndobva ndati aiwa chiregerai ndiite inonzi executive committee inenge ichiita zvekumhanya mazuva ese inotungamirirwa navachakavarika vandiwo director chairman wedevelopment yemumombese navatandai vekuward 26 uko kuri kumushaninga nditi director vamagaya ndo vakumirira kuno kugoromonzi vari muexecutive committee. Asi motosimba vanhu vanoshanda 24 hours aona kushanda kwei ndozvanda kuita idaita on merit ndaona simba racho ramira vanoserera. He emphasized his belief in collaboration, stating that he welcomes anyone from the constituency to contribute to developmental projects, regardless of whether they have their own initiatives. He makes it clear that he never turns away development-minded individuals. Tikaita mwana anenge aine shungu, mwana aimpawa nawa Munangagwa, mwana aitwa empowered nezanu PF, oswoti ndira kuisawo kana chikoro changu apa kana ndira kuvaka block rechikoro handitika ngavaite vakasununguka. MP havarambidzi. Asi chinenge chakanaka rinonzi gwara remusangano. Kungoudzawo MP kuti MP wona ndo zvatakuita apo. Tofamba takadaro nemusangano nemachairpersons edu. Hatiri tipazofamba mareports ekunzi MP arikurambidza development kana nenyaya yekuti ari kutya munhu kuti achada kuzoita MP. Handifire pachigaro ichi. Ende nyika ichaenda tichaisiya tichaenda kwatinogara billions of years tiripo pasa. Asi nyika inoramba iripo ichidevelopa. Ingori nyaya yerespect. Nekuti iwe mangwana ukaitawo mutungamirika uchada kurespectwawo. Ani mupazwisa. Ndowati munzwise mashoko iwayo. Hakuna munhu anombofa akanzi arambidzwa naMP. Mwana womunzvimbo chati vana vedu vakokere muswati ngavauye vaite investment munzvimbo dzavo. He noted that the value of the gifts had been increased compared to the previous year. Donzo redu ranhasi nderekuti gore rakapera ndakakuigirai mahamba aya ndikakupai pandakati ngatizviwedzerei zviende pamberi mbichana. Saka na gore rino ana Samusha zvandakurongerai ndakurongerai mahamba akakura kupfuura last year. Ndobva ndati mumwe nemumwe handi munoziva kana kwakuda kunaya dzimwe dzenguva ainoti kuri kupisa torara tinofuga magumbezi. Asi pane imwe nguva yekuti kana kwakuda kunenge kuchitonhora ndobva ndati ana Samusha avaregerai ndivatsvagire mumwe nemumwe ave negumbezi rake raanoenda naro kumba
namubonara pamusoro pacho ndabva ndatsitsa nema $20 pamusoro. The recipients expressed profound gratitude to Honorable Jere, remarking that no one had honored or remembered them in such a generous manner since the nation gained independence. Ndiri kutenda vajere nebasa guru avari kutiitira nezvipo zvavatipa. Ndinoti pamberi navo hativadonhedze kwemakore kuti tinovada. Ndiri kufara tiri pano masanganai vanozvataitirwa MP wedu. MP sakambogara pana vanokutirwa zvakanaka kudaro zvataitirwa nasina Jere. Ndiri kuzwa manyukunyuku zvokuti ndiri kutoti vajere fambai nechimuti hakuna chikanda pasi ende muri kutigonera. Yakufarira makamfota zvikuru nekuda kwekuti mahamba emagroceries anodyiwa achipera, asi makamfota chinoramba chiri chirangaridzo kumasabhuku kuti pese pavanorifugira kamfota iroro vanoyeuka kuti vakapiwa makamfota. Ndine mufaro wakanyanyisa nhasi pano zvataitirwa nahonorable wedu vajere. Mukanya matibvira nekupikwa naye Mukanya. Aiwa masabhuku angu nhasi idzvikutsviku nekufara zvinokudzwa izi Mukanya. Aiwa tinotenda izvo. Honorable wedu munhu ane vanhu pamwoyo uyezve vanoziva kwawakabva. Vaunganidza masabhuku ese. Masabhuku ari panapa ari kupiwa hamba. Pamusoro pehamba yaari kubvapiwa nemari zvekare nemablankets avari kupiwa. Saka maunganiro akaita pamasabhuku panapa ari kufara nokuti vari kuti ever since 1980 hasatamboona chiitiko chakaitika fanike chiri kuitika panapa nhasi. Next, we traveled from Mwanza to Rusike, where village heads gathered for the presentation. Honorable Jere was greeted with a welcoming song performed by two talented youngsters. Honorable Jere, timika imi munotirodza Jere, munofadza vakuruka nafere kune vanhu vese uko muri kuti twashire. Ndakachira ndakaita stable ndinotukwa zuva ine ndijere honorable. Aiwa panapa tauya pamusangano masabhuku ese mufunge ari pano. Pane zvachitika vanenge vari pese vandakufadza ini nemi mese. Nhasi tiri pano titone mufaro nekudzidzenga Jere rambai makadare. Munotidanzwa makanakira tinokutendei nezvese zvamunotiitira munotikurudzira kuti seno drugs anokwadza mwoyo pamutete nemarangi. Muri guru rinopa maguru munopa futi kumadiki nemakuru. Mazera renyu vanokuti ifate isusu tiri vana vatitori mitoto. Chief Rusike, the headman and the village heads all received their gifts from the National Assembly member and expressed their profound appreciation for his recognition of the traditional leadership. Kufara zvikuru nezvataitirwa naMP wedu vajere vatigonera zvizhinji. Takunofara nemhuri nekuda kwaMP. Ndo vanonzi vatungamiriri vanofanira kusarudzwa pazvinzvimbo vakaita sana ajere. Toda kutenda nezvanoitirwa neMP wangu vajere. Ndinofunga inini ndine rudo pamwoyo rwakadzika. Ndichaenderera mberi nekuita basa iri. Kufara zvikuru ndichinzwa mashoko ari naMP wedu Jere. Ende Jere tabvira naye kusvika takamisa muofisi nhasi ari kutiyeuka. Ndofunga mudunhu munomu ndinoziva semunhu anotambanudza ruoko. Saka ndichisununguka mutona kana wati 18 inobudirira nekuda kwavo. Vanhu vazhinji vanozva kuti pakati dambudziko nguva diki diki vanenge vasvika izvezvo vauya vachiremekedza traditional leadership. Ndosaka muchiona kuti vanhu vose vanenge vachingoti pamberi naJere hoye nekuti munhu wekuti kana nevana vose kudhara vana vaikura vasingazivi maMP zavo but kunoku munhu anozivikanwa nekuti munhu anobatsirana necommunity. Besides izvozvo munhu ane unyoro anotaurika anoaprocheka. Sesu madzimambo munhu akangoziva utungamiri hwechinyakare tinobva tanzwa kufara. Ndo one examples andinopa kune madzimambo kuti ndina MP wangu Jere. Imi muri kunetsana nema MP enyu sei? Ko kwangu sei Jere achinzwisa zvakadai?
ndechimwe chicherechedzo chandaona. Tine tsika yechivanhu yekuti mwana anofukidza vabereki vake. Saka ndinova ndafara asi ndavaudza kuti vatengera masabhuku magumbezi kunova kufukidza munhu indi MP anoziva chivanhu. Saka tichiona zvakadaro ndinonzwa kufara. With that, we conclude this edition of Constituents Talk. We trust you enjoyed the program. For future episodes and content, please like our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Until we meet again, it's goodbye for now.